Today, I'd like to talk to you about how much money students spend on average. How much money do you have on you right now? Чувак, у меня очень много денег. All right. So, let's talk about how much money students spend on food here at UGA. Но это зависит, если у студента есть meal plan. Есть разные вариации от этого плана. Если брать обычный 7-дневный, который позволяет постоянный доступ ко всем кафетериям, которые находятся на кампусе, то в год выйдет около $4000. Если брать такой же, но 5-дневный, то тогда выйдет чуть-чуть меньше. На кампусе находится 5 кафетерий. Болтон, Олхаус, Снеллинг, он очень ужасный. Тань, извини. ECV и Нич. And what if somebody's too cheap to buy a meal plan? Then what other food can they buy here on campus? Но если не платить за meal plan, тогда на кампусе можно покупать еду в любых университетских заведениях, или можно просто прийти в любой из кафетерий и заплатить за вход. И вот здесь будут цены. И в зависимости, во сколько вы туда идете, цены будут отличаться. В университетских заведениях, таких как Barbarita's, Chick-fil-A, Panda Express и Niche, это пиццерия, где я работаю. Кстати, пицца там так себе. Стоимость может выйти где-то от $8 до $10. Но если вы не хотите тратить так много денег на это, можно просто поехать в магазин и купить продукты и научиться готовить. What's up, guys? Of course, you know me. This is Budgeting Adult 101. So when you're an adult, make sure, one, you have a job, because you can't pay for anything if you don't have money. But also make sure you know the difference between necessary and desirable goods. Is something necessary? Do you need it? Versus something you just want. If you can hold off a little bit, I'd advise to do it until you can pay for it and still pay for bills, lights, electricity that you can eat. Alright, but that's Snapchat. See you later. Студентам надо создавать бюджет каждый месяц. Например, мне обычно надо $1000, чтобы соблюдать уровень жизни. И большинство студентов работают, чтобы платить за квартиру и за еду, и за цену образования. On top of budgeting for tuition, food, and rent, students also have to take into account the cost of textbooks every semester, which can be upwards of $100 each. So with taking about 5 classes per semester, students have to pay a minimum of approximately $500 per semester for those textbooks. Американцы попадают в один из 3 экономических классов – в нижний класс, средний класс или высший класс. По словам Джозефа Хики, верхний класс состоит из 1% населения США. Эти люди зарабатывают более чем $500,000 в год. Средний класс составляет почти половину населения и включает людей с доходом от 35 до $100,000 в год. Наконец, нижний класс состоит из примерно 5-10-2% жителей. У представителей этого класса часто нет образования после окончания школы. The distribution of wealth in our country is alarming. According to many polls, 40% of our country's wealth is held by only 1% of the population, while the poorest 80% of people in America hold only 7% of our country's wealth. The median household income is about $59,000.
This would be the equivalent of 3,378,806 rubles. For perspective, the average income of a doctor in America is $189,000, and the average income for a teacher is $36,000. In America, the federal budget is passed by Congress, which is then sent off to the president to be signed and approved. The federal budget deals with big picture items such as defense spending and healthcare spending, roads and highways. The budget is often wrong, however, and the president ends up spending more than the amount of money that is being sent into the federal government. That is known as the deficit, and the accumulation of the deficit is known as the debt. And America's national debt right now is in the tens of trillions. The state and local level passes budget bills that deal with things such as schools, local roads, and fire stations. These more directly impact the people than the more abstract and further away federal government. Inflation is a term used to describe a rise in the prices for goods and services for a given period of time. It is calculated by using consumer rate index, which is a measure of the change in price paid by consumers for goods and services. There are two types of inflation, which are demand pull and cost push. Demand pull occurs when the demand for goods and services exceeds supply, and cost push occurs when the demand for goods and services increases due to high productivity costs that limit supply. And the current inflation rate in the United States is 2.2% over the last 12 months. This is pretty close to the 2% target rate set by the Federal Reserve, but if we compare the inflation rates for last year and this year, the monthly rates, you would notice that in January of 2018, the inflation rate was 0.54% compared to 0.58% in 2017, which is much higher than 2018. But in February, you would see that the inflation rate was 0.45%, compared to 0.31% in 2017, which is significantly higher. Инфляция – это общее увеличение цен на товары и услуги в течение продолжительного влияния. Экономисты считают, что инфляция происходит из-за дисбаланса между денежной и товарной массой. Вот хороший пример. Когда он впервые появился, гамбургер Big Mac стоил 45 центов. То было в 1962 году. Сегодня он уже стоит почти $4. В основном это связи с инфляцией. В США вы можете покупать продукты в магазине или в фермерских рынках. Иногда фермеры продают свои продукты на обочине дороги. Продукты фермеров дороже, чем продукты из магазина, из-за того, что продукты фермеров свежие. Самая дешевая еда обычно в Walmartie. Молоко стоит около $2, хлеб стоит около $3 и тоже дюжина яиц стоит около $3. In late 80s and early 90s, all the material production moved to China. But since there is an unemployment problem in the US, people are trying to bring jobs back in America. And so they're trying to bring all the production and factories back. Fast fashion is also a big problem. It is based on new trends, and that way you wear something for a short period and throw it away, causing a lot of wastage and overfilled landfills. Also, big clothing retailers that charge less for clothes have sweatshops overseas, mainly in third world countries such as China or India.